Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous de l'information du Journal Bilingue sur Royal FM. Aux commandes, Francine Ateba et Ivans Jobati. Good evening. Good evening, Francine Ateba. Hello, ladies and gentlemen. We begin with our headlines. 14,21 milliards de francs CFA, c'est le montant des sommes recouvrées et non reversées au Trésor par la Société de recouvrement des créances, ce qui constitue un obstacle dans la gestion des finances publiques. Près de 6 millions de tonnes de déchets sont à recycler chaque année au Cameroun. Pour pallier le problème, une plateforme numérique a été mise sur pied ce jour. And in sports, Cameroon's under-20 Lionesses are currently in Francistown in Gaborone, Botswana, where they will be battling with the Young Mars, counting as the round 3 second leg qualifiers for the FIFA Under-20 Women's World Cup to be hosted by Poland this year. Those were our major stories. Details just behind. Royal Soir, première partie. Francine Ateba. Une fois de plus, bienvenue. Prévu les 14 et 15 février 2026 à Addis Abeba en Éthiopie, la 39e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine vise à tabler sur les défis liés à la sécurité hydrique, à l'assainissement en Afrique et à la promotion de la coopération et l'intégration régionale. Le thème de cette session est garantir une disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063. Le Premier ministre Chief Joseph Diangoute conduira la délégation camerounaise. Top départ pour la bourse nationale des déchets au Cameroun. Le ministre en charge de l'environnement a lancé officiellement ce jour les activités de cette plateforme numérique qui sera le bras droit de l'État dans la lutte contre la pollution et l'insalubrité, tout en produisant de la richesse pour un développement solidaire et inclusif du Cameroun. Il est à noter que près de 6 millions de tonnes de déchets sont à recycler chaque année. Cette plateforme numérique est dédiée à la gestion, à l'organisation, à la traçabilité et à la sécurisation des flux de déchets sur l'ensemble du territoire national. Je vous l'annonce en titre, finances publiques. Les sommes recouvrées et non reversées au trésor public par la Société de recouvrement des créances ont atteint 14,21 milliards de francs CFA au 31 décembre 2025. Selon la Chambre des comptes de la Cour suprême, la SRC ne procède pas systématiquement à ces reversements, ce qui constitue un obstacle dans la gestion saine des finances publiques, obligeant parfois l'État du Cameroun a fait recours à l'émission des titres sur le marché interne. Pourtant, il existe des créances disponibles, nous dit l'éditorialiste, le chef d'ex économique, Yannick Ngelewi. La société de recouvrement des créances, pourquoi existe-t-elle réellement? Comme bras séculé de l'État, elle recouvre les créances auprès des établissements publics, des condamnations pécuniaires, gestion de patrimoine. L'économiste Stéphane Kwan nous le rappelle. Le problème du reversement des fonds qui sont recouvrés par la société de recouvrement des créances du Cameroun au trésor public camerounais ramène au premier plan la question économique de la théorie d'agence, c'est-à-dire quoi? La capacité de l'État à se faire représenter par un acteur d'une tâche publique. En réalité, le problème c'est lequel? C'est que parfois, étant donné que l'État reste une personne morale, il n'est pas évident que dans ces différents démembrements, différents ministères, différents instituts, différentes sociétés, on ait l'efficacité et la force qu'il faut pour faire le recouvrement des créances auprès des agents qui sont débiteurs de l'État. Et comment expliquer ce constat de la Chambre des comptes, la Cour suprême? La société de recouvrement des créances brille par une maladresse. Elle ne procède pas systématiquement à ces versements au trésor public. Une grosse aberration. En principe, la société de recouvrement des créances n'a rien d'autre à faire avec l'argent que mettre à la disposition du trésor. Ce n'est même pas sur l'argent qu'elle recouvre qu'elle est payée. C'est sur les disponibilités du trésor qui sont budgétisées qu'elle
les payer. Donc normalement, une fois que c'est recouvert, ça doit être automatiquement acheminé vers le trésor public. Alors comment expliquer retard? On comprend là qu'il y a soit un problème de management, soit des tentatives déguisées de faire d'abord des opérations financières avec de l'argent avant de le mettre à la disposition de l'État. Cet état de choses est source de préjudice. Elle laisse croire que les caisses de l'État ne sont pas assez fournies, ce qui est à l'origine de certains recours inutiles à l'endettement extérieur. Municipales et législatives 2026, le calendrier électoral devra connaître un léger réajustement. Le président Paul Biya, qui l'a annoncé dans son récent discours à la jeunesse, parle des contraintes impérieuses. La démarche du chef de l'État tend vers une nouvelle prorogation des mandats des députés et des conseillers municipaux. Mais est-elle légale et opportune? Voici une réponse d'experts interrogés par l'éditorialiste et chef d'ex-politique Jean-Marie Anaba. D'abord sur la légalité. L'article 170 alinéa 2 du Code électoral permet au président de la République de proroger le mandat des conseillers municipaux pour autre 18 mois. La première prorogation étant de 15 mois, il en reste 3. Sur le cas des députés, il faut se référer aux dispositions de l'article 15 alinéa 4 de la Constitution. Abdoul Karimou, expert électoral et directeur général adjoint des élections. Les députés peuvent décider à travers une loi, la prorogation ou l'abrégement de leur mandat. Donc c'est encore possible pour eux, ça peut être limité, c'est eux qui décident. Les données, ça peut être 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 8 mois. C'est ce que le président de la République propose. Ils vont même apprécier et vont décider des délais de prorogation, n'est-ce pas, de leur mandat ou d'abrégement de leur mandat. Pour ce réajustement du calendrier, le chef de l'État parle de certaines contraintes impérieuses. Une prorogation opportune et nécessaire pour le docteur Ariel Meunier, politologue. Le gouvernement peut estimer qu'une prorogation est nécessaire pour maintenir la stabilité politique parce que jusqu'à présent, vous savez que les Camerounais attendent le remaniement ministériel et depuis lors, il n'y a pas eu de remaniement et le chef de l'État est encore revenu dessus, qu'il y a des consultations qui sont faites. À ce contexte-là s'ajoute celui des résultats de la dernière élection présidentielle, mais ce glissement de date ne sera pas sans conséquences. Les citoyens peuvent voir en cela un manque de volonté du politique d'organiser les élections libres et transparentes, ce qui pourrait engranger un désenchantement vis-à-vis des institutions. Cela pourrait même aussi réveiller les tensions politiques accrues, parce que les partis politiques d'opposition et même certains mouvements sociaux ne pourront pas intensifier leurs critiques parce qu'ils vont demander que le calendrier électoral soit respecté. Pour le chef de l'État, le réajustement du calendrier électoral se fera dans le respect des dispositions pertinentes de nos lois et tout particulièrement de la loi fondamentale. Impliqués dans la communauté éducative, les parents ont été interpellés par le président de la République sur leur rôle à jouer dans l'éducation saine des jeunes. C'était dans son adresse à la jeunesse le 10 février dernier. Appréciation de 2 parents dans la ville de Yaoundé et explication de leur rôle, Annie Lisette Ambassa. Aimé Jonas est communicateur et Daniel opératrice économique. Les 2 parents ont écouté avec attention cette interpellation du chef de l'État. J'en appelle également au sens des responsabilités de vos parents et de vos éducateurs. Ils doivent jouer pleinement leur rôle auprès de vous et s'abstenir de tolérer, de faciliter ou d'encourager vos dérives. Une attitude raisonnable et encouragée du chef de l'État face à une situation qui tend à devenir un phénomène. Daniel, opératrice économique. Le président de la République a réagi en tant que père, en tant que grand-père et en tant que premier responsable de la jeunesse, fer de lance de la nation. Parce que quand on a une jeunesse comme cela dépravée, on a tout perdu. Ça veut dire que l'avenir du pays, donc son interpellation vaut son pesant d'or. Satisfaction de Aimé Jonas, communicateur, face à cette préoccupation du chef de l'État suite au comportement déviant de certains jeunes. C'est des jeux que je suis déjà satisfait du fait que la voix la plus autorisée de ce pays soit au courant de tout ce qui se passe en milieu jeune, précisément en milieu scolaire. Aujourd'hui, c'est comme si on a encore mis un accent sur tous ces éléments concernant le sexe, l'alcool, la drogue. On ne peut plus se connecter sans toutefois voir une scène obscène.
Daniel reconnaît qu'effectivement, les parents ont un grand rôle à jouer car ce sont eux qui mettent les moyens entre les mains des enfants. Ceux qui sont dans la perdition, on parle de sextape, on parle de... Parce que pour le faire, il faut avoir des téléphones high-tech. On va voir ceux-là qui s'adonnent à toutes les drogues. L'effet, par exemple, des médias mondiaux où ils pensent que ce serait une marque de prestige. Une véritable communication avec tous les maillons de la chaîne éducative. C'est capital aujourd'hui pour sauver nos enfants. Aimé Jonas. Observer, suivre et une sorte de communication permanente avec le professeur ou bien ses encadreurs. C'est important. Savoir ce que l'enfant fait à l'école. On a la chance aujourd'hui, nous avons des canaux de communication comme le WhatsApp et autres où on peut régulièrement à un moindre coût, communiquer avec les encadreurs, savoir si l'enfant est réellement à l'école, comment il se comporte là-bas. Les deux parents se disent impliqués dans l'éducation des enfants depuis le plus jeune âge. 18h passées de 12 minutes, vous écoutez le journal bilingue sur Royal FM. L'entrepreneuriat jeune, de nombreux projets peinent à se réaliser dans un pays où des indicateurs démontrent des limites en matière d'employabilité. Qu'est-ce qui peine cette jeunesse à créer des activités génératrices de revenus et quelle démarche pour un business plan prospère? Vous leur avez donné la parole. Florent Goyam, chef des brigades des reportages. Pour Sarah, la volonté ne suffit pas à s'auto-employer au Cameroun. Il faut réunir des fonds pour y parvenir, sauf que le système bancaire local n'est pas favorable à de telles initiatives. Il faut beaucoup de fonds. À la banque, on ne peut pas nous donner facilement un prêt si on n'a pas des biens qu'on peut hypothéquer. Et quand même la banque va t'accorder son prêt, les intérêts. À cela s'ajoutent les défaillances infrastructurelles et les taxes, de véritables goulots d'étranglement à l'entrepreneuriat jeune, expliquent Raoul et Maëva. Tu peux bien avoir le matériel et même les fonds pour ouvrir un petit restaurant. Tu achètes un carton de poisson, tu mets dans ton congélateur, tout ça pourrit parce que quand ils coupent là, les choses pourrissent. Les impôts qui ne laissent pas, à peine vous avez mis votre activité sur pied, la mairie est devant vous, c'est pas facile. Un tout autre aspect n'échappe pas à la vigilance des manuels, celui de la bureaucratie. Les démarches administratives complexes pour créer une entreprise, ne pas avoir de contact pour trouver des clients ou des partenaires, la concurrence, trouver une niche et se démarquer. À côté de ces écueils, le conseiller emploi et sociologue Atchan Dieudonné renseigne sur la responsabilité des jeunes dans l'échec de leur projet entrepreneurial. Le manque de préparation, l'absence de culture entrepreneuriale et l'environnement économique parfois difficile parce que beaucoup de jeunes se lancent par nécessité et non par conviction, sans études de marché, sans plan clair et sans accompagnement. Pour changer la donne, Dieudonné Atchan conseille. Pour réussir, je conseillerais ici les jeunes de se former sérieusement, d'identifier un problème réel à résoudre, de commencer petit à petit, mais aussi mieux structurer leurs projets et apprendre à gérer leurs finances et s'entourer de mentors. Il faut aussi se doter de patience, être discipliné et résilient, conclut le sociologue et conseiller emploi. La page internationale. À Madagascar, le passage du cyclone Josani fait au moins 56 morts, 6 disparus pour la plupart des habitants de la ville de Tamatave. Les autorités ont décrété l'état de sinistre national et appelé à la solidarité internationale. Sur le terrain, les zones touchées sont sécurisées, la circulation est rétablie et les besoins des populations sont pris en charge. Les rafales du cyclone tropical soufflant jusqu'à 250 km par heure et ces pluies diluviennes ont ravagé près de 75% de la ville de Tamatave, selon le dirigeant de l'île de l'océan Indien. La page sportive. Troisième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Pologne 2026. Les Lions U20 de Hassan Bala seront face demain 13 février à l'équipe du Botswana en match retour. Après une large victoire en match aller au stade Olembe, 5-0, elles se mesureront à nouveau au Botswana et ce sera dès 14h.
The second part of the news in the English language with Evans Williams Njobati. Dear listeners, thanks for staying with us. We begin with this information from the presidency, where Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. George John Guti will lead the delegation to the 39th Ordinary Session of Conference of Head of States and Leaders of the African Union in Addis Ababa in Ethiopia. The conference, to hold on the 14th and 15th of February 2026, will be held under the theme assuring sustainable water availability and safe sanitation systems to achieve the goals of the agenda of 2063. Hundreds of Cameroonians have today received keys to newly built social houses in Douala as the government presses ahead with efforts to widen access to affordable accommodation. The event marked the 13th key handing over since Minister Celestine Kecha-Cortez of Urban Development and Housing took office following President's policy drive to ensure the effective occupation of newly developed housing estate, according to Cameroon's 10 regions, in line with high-level directives from President Paul Biya. And in related development, the recommendations from the 7th edition of the exchange between youth and members of government have been presented in Yaoundé during a plenary session chaired by the Minister of Communications, Rene Emmanuel Sadi. The Communication Minister, who represented Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. John Guti, underscored the government's determination to place young people at the heart of Cameroon's development agenda. I propose you listen to him in this excerpt. We will once again salute this decision, which is the decision of the President of the Republic, who asked that members of government should join the youth, to listen to the youth and to inform the youth of what the government is doing in their favor. Many members of government attended the meetings and they had to answer the question concerning the living conditions of the youth, their education and their future. All the initiative, the opportunities which the government is offering the youth for their insertion in the working world. We saw a lot of young people who attended these meetings, and also the interest of the government to inform the youth. And today we are closing these meetings on behalf of the Prime Minister, who I'm representing. I'm glad to see a good number of young who came to attend this last meeting with them. And in relation to that, Head of State Paul Biya, during his latest address to youth on the eve of National Youth Day celebrations, announced the electoral calendar for 2026 will have a slight adjustment as of what concerned the holding of the legislative and municipal elections this year. Our newsroom in this light cornered two political analysts, Nkeng Valentine and Professor Victor Mbarika, who debate on the issue. Translation into real political language, we will decide the calendar when it suits us. Just say it simple. That's not a technical sentence. That's a power sentence. Because in a normal democracy, elections control leaders. But in a captured system, leaders control elections. Because it seems like when they were extending the mandate for one more year, they had no idea that February, March, April, May is around the corner. The president did not just say they want to adjust that. So for certain, legal issues, just to ensure that these elections are conducted in the right way, because if it's not done the right way, then we get back to the same confusion we had for the presidential elections where people were complaining. To me, it's a good thing. It's good to wait and do it right. As you rush it and do it wrong, it instead causes chaos down the road. Don't forget, it's stipulated within the constitution that it can be postponed for up to 6 months. A boycott would be one of the most foolish things political parties can do. I want to remind you, boycott as leaders of political parties, you are indeed not promoting democracy, because you are taking away the rights of the people that really even wanted to vote maybe for you. It's very anti-democratic. So allow people to vote. Now remember that postponing has been done within the rule of law, within the rule of the Constitution. Nothing has been done outside of what the Constitution stipulates. So why the rush?
This in order to curb unemployment among them. The head of state also reaffirmed government commitments to support youth projects. Based on these declarations by President Paul Biya, our reporter Glory Ngange spoke to some young entrepreneurs who shared their challenges experienced on the field. Here's a report. Addressing the youth on the eve of the 60th Youth Day celebration, President Paul Biya called on citizens to persevere and continue trusting their abilities despite the challenges, as well as embrace entrepreneurship. As you are aware, recruitment in the public sector or enterprises cannot alone fully resolve the thorny issue of youth unemployment. That is why I will continue to encourage youth entrepreneurship and ensure that young people receive appropriate government support to that end. The head of state also reaffirmed government commitment to continually support youth initiatives. Godwill and Lizette are both young entrepreneurs. I think it's encouraging to know that the head of state is thinking about the youth, and I have recognized that youth are the leaders of tomorrow and is putting in place platforms and opportunities to help the youth. I'm quite encouraged by what the head of state said. The president's emphasis on youth entrepreneurship is encouraging and timely, especially in a context where unemployment remains a major challenge. The speech recognizes young people not just as job seekers, but also job creators. Wanto Lizette, a food technician, brings to the limelight some of the difficulties she encounters. Limited access to finance, ideal with transformation of local agricultural products to finished products and healthier alternatives for people in my community. Dealing with these items, we need some specific equipment, and most time it's always a challenge because most of those equipment I don't have. If the government keep to their words to support youth projects, some of these challenges will not oversurface. Godwill, on his part, points out that these upheavals continue to exist due to the dishonesty of intermediaries between the state and the beneficiaries. Sometimes when you request for funding from government and the funding actually comes, there are people in government that sit on that funding, and you have to, like they say in Cameroon, in quotes, you have to settle them before they release the funding. They just make things unnecessarily complicated for you to get the funding, whereas the money has been disbursed already to help entrepreneurs. Both young entrepreneurs earn by emphasizing the need for government to implement all the assurance made to them on February 10th and other occasions. Also on February 10th, address to the nation, the President of the Republic condemned the recent occurrences where Cameroon youths are increasingly caught in the web of risky behaviors, from substance abuse to moral decay, with these issues now pervasive in schools and neighborhoods. Our reporter Ngang Nadesh spoke to some parents on the strategies that they are exploring to shield their children from these social ills. Take a listen to our report. President Biya's speech struck a chord, particularly his words condemning the scourge of social ills and deviant behavior gripping the youth. Parents on the part have been taking some steps to address the issue with their children. Kelly emphasizes the importance of constant vigilance and staying alert to any changes in behavior. Parents should follow up their children like a dog follows up food. That means check every nook and cranny of your child, from their hair to their feet, their toes, to check what they have, what is new about them, what are they doing, what has changed about them. Oskuli chooses to take a more spiritual approach, praying and entrusting the children to God. There's no way to stop children. I just, in fact, all we need is to pray to God, because you cannot follow a child to school to see whether what he or she is doing in school. It's not possible. So all we have to do is to just give it to God and pray. Linda is concerned that the administration's shortcomings have created an environment where illicit substances easily penetrate schools and communities, putting children at risk. Things like drugs, cannot say you will tell the drug producer to stop producing, because if we call ourselves a country that has custom officers, how do those things enter here? How do those things enter countries until go at the level of students and they take them to schools? Then you will not know we are not the ones producing it. They go and buy. The person selling it, how come you are selling it to children who are on the edge of that level?
She adds that she engages in open conversations with her children about the risks of substance abuse and other social ills to steer them towards making informed choices. And how do we do? The highest thing, or as a measure, as me as a parent, first thing is to pray for the child, and secondly is to talk with the child, sit the child down, talk with the child, the negative effects of the social ills. I think that's all as a measure that I can do. Moral decadence has been on a surge in the past few months, with videos circulating on social media involving young people in various social ills, including drug abuse, promiscuity, among others. And if you are just tuning in to Royal 88.4 FM, we are some 26 minutes past the hour of 6 p.m. This is the Evening Bilingue News. We are beaming live from the Thompson Studios of Royal 88.4 FM. We now move into health, where a 4-day local vaccination campaign against poliomyelitis has been launched today in some parts of Cameroon, and notably Adamawa, East, Far North and North regions. The vaccination campaign, to end on the 15th of February this year, will target children from 0 to 5 years of age and will be carried out in hospitals, health centers, churches, markets, homes and public places. But what is polio and how it is managed? Frino Crispin, head of Reporters Brigade, has more details. Poliomyelitis, or polio, is a highly contagious disease caused by the world polio virus that paralyzes the legs, causing severe deformity. Widin Kayimbe is a health expert. The affected have to crawl on all their fours to move from place to place. It usually takes up to 2 years after exposure to the wild polio virus to get paralysis. So that is what poliomyelitis is all about. There is a paralysis of the legs, and the paralysis is mostly at the level of the muscles. Since the muscles become so weak, they can no more carry the weight of the body. When a patient is suspected to have polio, they can present several symptoms. We can have symptoms that vary from the paralysis of the limbs, we have severe deformity, we can observe fevers, we can observe neck stiffness, we can observe respiratory infections that can even cause respiratory failures in these patients. The disease can be spread from one person to another through physical contact. When our hands are contaminated after using the toilet, and those hands are put into our mouth, or we use the hands to contaminate our food, and which the stool was already infected with the virus, we can get polio virus. It can also be spread through aerosol droplets. When an infected person coughs or sneezes on you, on your face without covering, you can get exposed to polio virus. The experts further reveals that polio virus cannot be treated but can be managed and prevented. But once you're exposed to the wild polio virus, they can only manage the symptoms, and the management of the symptoms is generally supportive, where when the patient is in severe pains, we use pain medications. Patients who are already having respiratory failure, they place them on mechanical ventilation. Patients who are having very high temperatures, they give them medications for temperatures. Some patients may undergo surgeries where there's a complete joint replacement. When it comes to other ways of managing polio, doctors recommend physical therapy and rehabilitation programs. We are now some 30 minutes past the hour of 6 p.m. and we take you into sports, where Cameroon under 17 national team is scheduled to depart for the Democratic Republic of Congo today. Their journey comes just ahead of the UNIFAC zonal tournament, which is slated to begin tomorrow, February 13th, under the guidance of Coach Alium Seydou. The squad has spent their final days fine-tuning their strategy through several friendly matches. Their most recent outing took place yesterday at the Fekafoot Technical Center in Oja, where the Young Lions suffered a narrow 2-1 defeat against Apaches on Foo's youth version. Equally, the Cameroon Football Federation has made public the match fixtures for the 5 encounters in the Elite One Championship. On Sunday, Colon Sportif of Jahan Lobo will be going head-to-head versus Aigle Royal of the Mongo at 5 p.m. in Yaoundé at the Military Stadium. At the Garoua Rumde Aja Stadium, Coton Sport of Garoua
will face 4th Azure Elite at 2 p.m. while Gazelle FA battle with RS Fortuna on full at 4 p.m. PWD of Bamenda will be receiving Panther of Day at the Bamenda Proximity Stadium at 3:30 p.m. in the Melong Stadium. Same time, Stade Arena of Melong will host Dynamo of Douala, who are actually first on the table, while and finally at the Limbe Centenary Stadium, Victor United will equally be opposed to Aigle of the Menwa at 3:30 p.m. Meanwhile, a late match day has been slated for Monday, February 16 at the Yaoundé Annex 1 Stadium at 4 p.m. where Canon Sportive of Yaoundé will face Unisport of Bafang. And it is on that note we end today's edition of the Evening Bilingual News. More information will be for you during the 8 a.m. tomorrow. The team keeping you company is comprised of Romuald Kume, who handled our technical dashboard for our YouTube and Facebook live pages. We had Brian Bida and Boris Tedogmo. Production assistance was conducted for us by Doreen Bimi and Jeffrey Thatcher. News editing Bertrand Owona and Mapala Sita. Coaching Ebel Bela Samari. Coordination the station's Director General Roger Kiek. General supervision as was done for us by the Pastor Bisay Emmanuel Noël. My name is Ivan Sulim Joubatianos, accompanied by Francine Ateba. C'est la fin de cette édition de l'information sur Royal FM. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 8h. Recouvrons à présent Roger Kiek de Kiki dans le cadre de l'émission Culte. On refait l'actu. Bonsoir.